तो त्याचे निर्णय घेईल. लोक निवडून आणतात. पहिले लोक त्या MLA निवडून देतील आणि MLA प्रेसिडेंटला निवडून देतील आपल्यासारखं. पण यांचा प्रॉब्लेम काय आहे, हे पण निवडून देतील आणि लोक सुद्धा याला निवडून देतील. हा जर तेव्हाच निवडून येईल हा प्रेसिडेंट. तर ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी म्हणतो. आपल्याकडे अप्रत्यक्ष येते, कारण की आपण MLA द्यायला MLA मग तिकडे निवडायला लागलाय. अमेरिकेचं आणि ब्राझीलचं कसं आहे, माणसंच वोट करून येतात. नाही हां डायरेक्ट, म्हणजे ही डायरेक्ट दिसते आपल्याला. आपण असं स्टेज वाईज जातो, आम्ही प्रतिनिधी निवडून दिलो आणि हा पुढं जाईल. कळलं ना. जसं आपल्या इथं कोण आहे आता, ते भुमरे आहे ना, त्यांना आपण निवडलं मग तो त्यांना निवडायला लागलाय ना, असे. सम पार्ट ऑफ ब्राझील लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फिअर. मी तुम्हाला पहिले एक गोल हे काढून दाखवलं होतं, ग्लोब होता आपला. हे असा ग्लोब झाला, इथं छोटासा ब्राझील इथं जाते, तो थोडंच जातोय, थोडा टिप चाललाय ब्राझीलचा नॉर्दर्न साईड, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर. हे दोन हेमिस्फिअर, ही मधली जर रेष जर कट केली ना, हा हेमिस्फिअर नॉर्दर्न आहे, हा साऊथ आहे. कळालं ना. हे उत्तर आहे, दक्षिण आहे, आणि दक्षिणेमधला जो अमेरिका आहे, साऊथ अमेरिका, त्याच्यामध्ये ब्राझील आहे. आणि ब्राझील मधलं थोडं जे वरचं आहे ना उत्तर भाग, तो थोडा उत्तर गोलार्धात जातो. हेमिस्फिअर म्हणजे गोलार्ध, अर्धा. हे हा उत्तर दक्षिण गोलार्ध आहे आणि हा उत्तर गोलार्ध आहे. तर त्या ब्राझीलचा थोडासा पार्ट उत्तरी गोलार्धात जातोय. हा हे आता याच्यात काय, ऑल्सो वेस्टर्न हेमिस्फिअर. थोडा इकडे पण खाली पण चाललाय, कारण हे जे आहे ना इकडं ते कट होत आहे, ते सोडा, ते काय नाही. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साऊथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. तर काय सांगितलेलं आहे सध्या, आता हे पूर्ण नॉर्थ अमेरिका आहे. हा नॉर्थ अमेरिका आहे. तर ब्राझील हा खाली नाही आहे ना, ब्राझील कुठे आहे, इथं आहे. तर मग जर इथं जर उभं राहिले तर ब्राझील तुम्हाला इथं दिसेल, तर मग तुम्ही काय म्हणता, ब्राझील कुठे आहे, नॉर्थ अमेरिका, साऊथ अमेरिकेच्या नॉर्थ साईडला आहे. साऊथ अमेरिकामध्ये जर तू उभा राहिलास मधामध्ये उरुग्वेमध्ये, त्याचे मी कंट्री शिकवून त्याच्या आजूबाजूचे 14 देश आहेत म्हणून, जर उरुग्वेमध्ये जर पाहायला लागला तर ब्राझील हा उत्तरेच्या साईडला येतो. कळेल ना. हां आता मी ते शिकवतोय ना, तर तुम्ही ते हळूहळू ध्यानात राहील. ते मी सांगतो तुम्हाला नंतर. त्यांना छोटेच आहेत ते नाव. विथ हेल्प ऑफ फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेनलँड ब्राझील फिल इन द डिग्रीज व्हॅल्यू 73 पॉईंट. आता इकडे पहा, हे 0 डिग्री आहे. हां तर इकडे वापिस ते काय होत चाललंय, 180 येईल. हां मग 189 येईल ना, असंच होईल ना. ते बॅक साईडला तसंच जाईल ना, 0. नाही ते हां 1-2 होत जाईल, हे मायनसमध्ये नाही जाणार. याच्या मागं जाऊन 180 असं होईल आणि इकडून येऊन 180 असं होईल. मग 1 2 3 4 5 असं होईल नाही, असं. कळालं नाही तुम्हाला. तर आपल्याला आता रेखांश जे उभ्या रेषा आहेत ना, त्याच्यावरून आपल्याला ते एक्सटेंट दाखवायचा आहे त्यांचा. तर तो कितीवर आहे, जसं आपण भारतात दाखवलं तसंच दाखवायचं आहे. तर इथे येईल 73. काय याच्यात काय दाखवायला लागले आपल्याला ते पाहिजे, डिग्री व्हॅल्यू मेनलँड 73 पॉईंट नॉर्थ आणि 73 पॉईंट एक लॅटिट्यूड आहे का लॉंगिट्यूड आहे, बिटवीन 75 वेस्ट अँड नॉर्थ टू साऊथ. हां हे उलटं केलं आहे त्यांनी. हे जे आहे ना यार, मला का कळा नाही यांचं काय. 35 पासून तर त्यांचं 73 पर्यंत आहे ना. तर जे पहिलं जे आहे ना, तर ही जी रेष येईल नाही, ही येईल 73 ची येईल ना, आणि इकडची किती येईल 35 येईल. जो हे कट व्हायला लागले ना 34 येईल. यांचा पण तुम्हाला टाइम काढावा लागेल. हे कळत आहे का तुम्हाला. ते तसंच दिलेलं आहे त्यांनी. आणि त्याच्यानंतर जसं भारताचं आपण काढलेलं आहे एक्सटेन्शन, असे रुंदी विड्थ म्हणतो आपण, आणि मराठीत रुंदी म्हणतो ना आपण. तो रुंदीला म्हणजे हा इथून असा टिप मोजायचा आहे आपल्याला. तर 73 पासून 34 पर्यंत आहे ना तो इथं दिलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला लॅटिट्यूड मोजायचं, म्हणजे आडवे अक्षांश. तो फाय कसं आहे, हे 0 डिग्री आहे. 0 डिग्री हा अमेरिकामधून जातोय, ब्राझीलमधून जातोय 0 डिग्री. हां तर त्याच्यानंतर 1 2 3 4 5 पकडू आपण. हा इथून चालतो इथं आहे. आपण नाही म्हणतो का नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये थोडासा ब्राझील आलेला आहे, तर तो हा इथंच आलेला आहे, हा 5 पर्यंत आलेला आहे. तो त्याला 5 हे घ्यायचं, 5 लॅटिट्यूड.
हा त्याच्यानंतर आपल्याला खाली तो खाली कितीचा येणार आहे? 33चा येणार आहे ना. तर हे 23 आहे. ब्राझील मधून 3 रेषा जातात, 2 रेषा जातात, एक इक्वेटर जाते आणि एक कॅप्रिकॉन जातोय ना. कॅप्रिकॉन पण जाणार आहे ना, मकर वृत्त पण जाणार आहे. मी तर मकर वृत्त लिहून दिले ते तुला, मी सांगतो ते मकर वृत्त. हा पहिले मकर वृत्त, हे मकर वृत्त चाललंय आणि किती आहे कळालंय का तुला? कळालंय का? हे आपल्याला मधले जे आहेत ना ह्या नाही पाहायचे आपल्याला. हे 73 पासून तर 34 पासून तर 73 पर्यंत आपल्याला मोजत जायचं आहे. हे एक्सटेन्शन कळलं आपल्याला, जसं भारताचं होतं 68 पासून 97 पर्यंत. तर त्या उभ्या ज्या रेषा आहेत ना त्याला लॉंगिट्यूड म्हणतो. त्या रेषामध्ये तो डिवाइड आहे. त्या रेषामध्ये जशा अशा जर त्या रेषा अशा आहेत ना, अशा 1 2 3 4 आणि 5, तर इथं हा देश आहे हा आलेला आहे. हा तर याच्यामध्ये आपल्याला दाखवायचा हा. आता ह्या रेषा ह्या हा कोणता पण देश पकड वॉट एव्हर मे, हा ह्या किती याच्यात किती एक्सटेन्शन आहे याचं? 1 to 5 मध्ये आहे ना, 1 पासून आहे तर तो 5 याच्यामध्ये असलेला आहे. हा त्याच्यामध्ये हा सिमटला आहे. कळलं ना या रेषामध्ये. तसंच 73 ते 74 मध्ये त्याच्यामध्ये बसलेला आहे तो ब्राझील. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे लॉंगिट्यूड मध्ये आहे, म्हणजे हा रेखांश मध्ये बसलेला आहे. हा 73 ते 34 पर्यंत. 73 ते 34 असं लिहायचं तुला एक्सटेंड. मग क्षेत्रफळ रुंदीचं आणि उभं जे लिहायचं ना 5 पासून ते 34 पर्यंत तिथं लिहायचं अक्षांश लिहायचं पुढं आणि ते 5 ते 34 करायचं आणि रेखांश करायचं 73 ते 34. तसंच करायचं लॉंगिट्यूड 73 to 34 आणि लॅटिट्यूड कसं करायचं 5 to 34. 34च ना? नाही सर, 5 to 33 आणि 34 to 73. हे 33 आहे का आणि 34 आहे. हा हे उलट झालंय. बस काय नाही, तुम्ही जर मोर त्याच्या पुढं जर असं 30+ पण केलं ना तरी होऊन जाते. त्याचं काय नाही. तुम्हाला हे कळालंय ना आता एक्सटेन्शन कसं काढायचं आणि त्याचं विड्थ कशी काढायची आणि रुंदी कशी काढायची, दोन्ही एकच झाले. आता त्यांचं बॅकग्राऊंड वाचायचं आहे ना आता. चलो वाचा बॅकग्राऊंड. कोण वाचतो? तू वाचवा का? हे हिस्ट्री ऑफ बॅकग्राऊंड बसूनच वाच, काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. नाही फॉर मोर दॅन 3 countries ब्राझील Portuguese rule, Brazil going 1822 for 1930 to 1985 for more than the half century. म्हणजे त्यांनी नाही का 75 वर्ष पोर्तुगीजांनी त्यांच्यावर राज केलेलं आहे. 75 हाफ सेंचुरी ना, 75 नाही येणार. हाफ सेंचुरी म्हणजे किती येईल? 50. हाफ सेंचुरी ना, मोर दॅन हाफ सेंचुरी म्हणजे 66 आहे. 50च्या वर धरायचं आहे आपल्याला. मोर दॅन म्हणले 15. 50च्या वर राज्य केलंय पोर्तुगीजांनी ब्राझीलवर. त्यांनी पण हे पण एक वसाहतच केली ती ब्राझील पण. तर ते वाचायचं आहे. त्यांनी कसं केलेलं आहे 1822ला पोर्तुगीजांनी त्यांना इंडिपेंडन्स दिलं. 7 ऑगस्टच आहे का? आय थिंक 7 सप्टेंबर असेल. 7 सप्टेंबर 1822. हां 1822. 7 सप्टेंबर 1822ला ब्राझील आझाद केला पोर्तुगीजांनी. त्याच्यानंतर त्यांनी वापिस त्याला वसाहतीमध्ये आणलं होतं, कॉलोनाइज केलं होतं. जसं भारताला ब्रिटिशांनी 150 वर्ष लगातार आहे ना, पण ब्राझीलला 2 टप्प्यात केलेलं आहे. हां तर मग ब्राझील 20th century ब्राझील सीन ॲज अ कॉन्ट्रीब्युशन इकॉनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड अँड इम्पॉर्टंट मार्केट इन फ्युचर. यांनी दिलं नाही एवढं काही. नेम ऑल द कंट्री हे दुसरं आहे का आता? हो सर, ते वरचं नाहीये, ते इथपर्यंतच आहे. तेवढंच आहे ना त्यांचं. हे आपल्याला क्वेश्चन आहे बाकीचे. हो हां तर आपल्याला आता यांचे क्वेश्चन सोडायचे आहेत का आपल्याला आता? हो चालेल. यांचं काय तुम्ही सगळ्यांनी सांगायचं नाही आता. त्याचं नॉर्थला काय येईल यांच्या? नॉर्थ अटलांटिक ओशन आहे. त्यांनी नेबरिंग कंट्रीज सांगितले ना, ओशन सांगायचं आहे आपल्याला. त्याच्यामध्ये काय लिहायचं आहे? ओशन पण सांगितलं ना त्यांनी. नॉर्थला काय द्यायचं आहे मग? नॉर्थ अटलांटिक ओशन येईल. मग फ्रेंच गुयाना येईन, सुरिनाम येईन, गुयाना येईन,
वेनेझुला आणि कोलंबिया एवढेच येतील. वेस्टला येईन काय येईन, पेरू येईन, पेरू आणि बोलिव्हिया येईन. हां, पराग्वे मे बी येईन, पण पराग्वे साऊथला जाईन मे बी. साऊथला काय येईन, उरुग्वे आणि पराग्वे. हां, साऊथ अटलांटिक ओशन येईल आणि पराग्वे, उरुग्वे हे पण येईल. आणि वेस्टला काय जाईल, वेस्टला काही जाणार नाही, अटलांटिक सी येईन फक्त. अटलांटिक महासागर म्हणतो ना आपण, तो जो एस आकाराचा जो आहे ना, हे साऊथ अमेरिका, आफ्रिका, हा जो सागर आहे ना त्याला अटलांटिक म्हणते. हा साऊथ झाला, हा नॉर्थ झाला आणि हा साऊथ झाला. हा पण एक अटलांटिक महासागर आहे. पॅसिफिक, आपण 5 महासागर ऐकले असतील, 5च आहेत ना, पॅसिफिक, हिंद महासागर, 7च. मग खंड किती आहेत? खंड पण 7च आहे. 7 महासागर कोणते कोणते आहेत? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर आणि अंटार्क्टिक महासागर. हां, 5च झाले ना. हां, मग मी 5च म्हणतोय ना. बरं ठीक आहे. हां हां ठीक आहे, आपण ते नंतर पाहू उद्या. आता आपण क्वेश्चन सोडवायचे घे, मागचे बॅक साईडचे क्वेश्चन सोडवायचे घे सगळे. दिलेले 7C. अच्छा अच्छा, ते धरले. हां, ते ठीक आहे ठीक आहे, त्यांनाच हे म्हणते. नाही नाही, ते अलग अलग, पण ते बर्फातच सगळे, त्यांच्यामुळे त्यांना मोजित नाही. ब्राझील, आता एक एक क्वेश्चन विचारतो. हां, ब्राझील मेन इन लोकेटेड इन साऊथर्न हेमिस्फिअर, ट्रू आहे का? हां, मी एक एकाला विचारेन, एक एकच सांगायचं. हां, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. कर्कवृत्त हे भारतातून जातं का? जातं ना बाबा, 23 डिग्री. नाही जात ना. हां, कॅप्रिकॉन खाली आहे आणि कॅन्सर वरती आहे, तर मग ते काय येईल? रॉंग येईल. द लॉंगिट्यूड एक्सटेन्शन ऑफ ब्राझील इज लेस दॅन इंडिया. फॉल्स येईल का? 73 ते 33 किती येईल? 40 येईल ना, आणि आपले 29 ना, तर मग काय येईल? हां, तर मग ब्राझीलचं काय, लॉंगिट्यूड एक्सटेन्शन लेस दॅन इंडिया, तर रॉंग आहे ना. हां, ते जास्त आहे. ब्राझील हे मोठं आहे एक्सटेन्शनसाठी, रुंदीसाठी असं. हां, त्याच्यानंतर काय, द लॉंगिट्यूड एक्सटेन्शन, तिथं झालं. इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राझील, राईट आहे ना. वृक्षवृत्त हे ब्राझीलमधून जात आहे का? 0 डिग्री इक्वेटर जात आहे ना. गुड. पाकिस्तान इज नेबरिंग कंट्री टू द साऊथ ईस्ट ऑफ इंडिया. साऊथ ईस्ट ऑफ इंडिया. हां, येईल का? नॉर्थ ईस्ट येईल ना. नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया येईल ना. नॉर्थ वेस्ट, वेस्टला येईल ना. आपण म्हणतो ना वेस्टर्न कंट्रीज, तर पाकिस्तान वेस्टला आहे. द साऊदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड पेनिन्सुला, ते सांगू नका, ते तुम्हाला शिकवलं नाही का मी. पेनिन्सुला कशाला म्हणते माहिती आहे का? जेव्हा तिन्ही साईजनं. हां, कोणचा? वाच वाच वाच. अटलांटिक ओशन मी कसं आहे? हां, रॉंग. गुड. हे पहा, भारताचा मॅप काढतो. इथं कोणचा सागर आहे भारताच्या? हां, बे ऑफ बंगाल. आणि खाली बेंगाल आहे, बंगाल येईल. आणि खालचा काय येईल? हां, हिंद महासागर आणि इंडियन ओशन. तर जो असा जो पोर्शन असतो ना हा खालचा, याला पेनिन्सुला म्हणते, याला प्रायद्वीप म्हणते. प्रायद्वीप म्हणजे तिन्ही साईडनं 3 सागरांनी वेढलेला. तर भारताला 3 सागर आहेत ना, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल आणि खाली आहे हिंद महासागर. तर हा तिन्ही साईडनं पाण्यात आहे, त्याच्यामुळे याला पेनिन्सुलर ऑफ इंडिया म्हणते. मराठी त्याला प्रायद्वीप भारत म्हणते, कारण की हाच पोर्शन हा पाण्यात आहे, तिन्ही साईडनं आहे ना, 3 सागर त्याच्या, म्हणून पेनिन्सुलर ऑफ इंडिया. तर त्याचा काय येतो, वाचा. जी काय दस आहे ना, कारण की तिन्ही साईडनं. हां,
व्हॉट प्रॉब्लेम डीड ब्राझील अँड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडन्स? स्वातंत्र्याच्या नंतर भारताने फेमाईन सिच्युएशन काय काय झाले? आर्थिक महामंदी आली, त्याच्यानंतर दुष्काळ आले, मार्केटचा प्रॉब्लेम आला ब्राझीलसाठी. हां, त्यांना वैश्विक महामारीला झेलावं लागलं. कोणाला? ब्राझीलला, भारताला नाही. हां, आता त्याच्या खाली बी क्वेश्चन काय? काय एक्सटेन्शन वेगळं आहे, दोघांचं मोठं आहे. हां, त्याच्यानंतर ब्राझील जो आहे तो साऊदर्न हेमिस्फिअरला आहे आणि भारत जो आहे नॉर्दर्न हेमिस्फिअरला आहे. असंच लिहायचं आहे. हां, एकीकडून कॅप्रिकॉन जातोय आणि ब्राझीलमधून कॅप्रिकॉन आणि इक्वेटर जाते आणि आपल्याकडे फक्त कॅन्सर जाते, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, फक्त मकर वृत्त जाते. मी तुला लिहून देतो, तुला नाही कळालं ना मराठी. तुमचं पुस्तक कुठे आहे वागा? कशाचं आहे? आणि हे काय, याला काय म्हणते? जॉग्राफी. मग ते आहे का तुझ्याकडं? बरं ठीक आहे. डिस्क्राईब लॅटिट्यूड आणि लॉंगिट्यूड एक्सटेन्शन ऑफ इंडियन अँड ब्राझील. भारताचं काय आहे लॅटिट्यूड? हां, आणि ब्राझीलचं काय वागा? तू सांग. अरे थांब, तू सगळं नको सांगू बाबा, यांना सांगायचं. ब्राझील ते लिहून देऊ का मी? लिहून दिलं चला का? तुम्हाला नोट्स काढायचे का? तुम्हाला लिहून लागेल का? अच्छा अच्छा, ठीक आहे, मी तुम्हाला लिहून देतो ते. चालेल. हे सोडवल्यानंतर लिहून देऊ का? मग हे सगळं सोडवल्यावर लिहून देऊ का? हां, ओके. चला मग एक काम करा, तुम्ही काढा वहीन पेन काढा. हां, काढा वहीन पेन. काय लिहायचं? इंडिया लिहायचं का? मग लिहायचं नाही का आता? कोण आलतं आता? सांगायला आलते काय? हां, मग जेव्हा सांगायला येते तेव्हा पाहू आपण. येऊ द्या, इंडियाचं लिहून घ्या पहिलं. लिहून घ्या, नाही तर एक नोट बनवा जॉग्राफीला, खरंच बनवा. उद्या घेऊनच या तुम्ही नोटबुक. एक छोटी ना, काय 50 पेजची असते ना, ते घेऊन या. मी तुम्हाला सगळे छोटे 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 क्रक्स लिहून देईन प्रत्येक चॅप्टरचे. येतात घेऊन उद्या. हां, मग आपण ही राहिलेली एक्सरसाइज संपू पहिले आपण. हां, चालते. इंडिया साऊदर्न पॉईंट कोणचा आहे बघा? उद्या तुम्ही बुक घेऊन या सगळे बरं का? तू पण घेऊन ये. नाही नाही, इंदिरा पॉईंट आहे ना. वाजू नका. दिस कंट्री ऑफ साऊथ अमेरिका डू नॉट शेअर विथ बॉर्डर ब्राझील. चिली आणि इक्वेटर रेंज. ब्राझीलचे तुम्हाला सांगितलं नाही का मी? हे जे इथं ब्राझील आहे, इथं काय येते? फ्रेंच गुयाना, ही पण बॉर्डर शेअर करते. मग सुरिनाम येणार आहे. जाऊ वागा, उद्या लिहायचं आहे आपल्याला. तू आता माझ्याकडे पहा. इथं फ्रेंच गुयाना आहे. त्यांचे नावं तुम्हाला नाही ध्यानात राहणार, पण आपल्याला बॉर्डर सांगायचे. इथं फ्रेंच गुयाना आहे, मग इथे येते सुरिनाम, मग इथे येते गुयाना. हां, याच्यामध्ये आहे काय मॅप? कुठे? हा याच्यात असं गुयाना. मग येणार इक्वेडोर येईल. इथे इक्वेडोर येतं, इक्वेडोर. हां, एवढं संपत. हां हां,
इथे इक्वेडोर येईन, मग इथं कोलंबो येईन, इथं काय येईन, एक पेरू. पेरू येईल, आणि इथं एक येईल, इथं चिली येते. हे जे मोठं आहे हे अर्जेंटिना आहे, हे आहे पराग्वे, आणि हे युरुग्वे. कळतील का तुम्हाला? मग याच्यामध्ये बॉर्डर शेअर कोणतं करीत नाही? चिली आणि इक्वेडोर करीत नाही ना. चिली आणि इक्वेडोर येत नाही. तर पहिलं त्याच्यात हा जो आहे ना, हा हे चुकलंय, हा कोलंबिया आहे आणि हा इक्वेडोर आहे, हे आणि हे, कारण की याच्या मधात पेरू येते असं, आणि हे एवढं जेवढं हा देश बाहेर जातो. पण ब्राझीलला सगळ्यांनी बॉर्डर शेअर केलेली, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटिना. चिलीचं इथं टोक जातं, चिली नाही, चिली हे कट होतं आणि इथं पेरू जातं असं. मग पेरू, कोलंबिया पण शेअर करतंय, हे काय गुयाना, सुरिनाम आणि फ्रेंच गुयाना शेअर करतायत ना. त्याचे नावच तसे जातात, तुम्ही ते पोर्तुगीजमध्ये नाव आहेत ते, त्या कारण की त्यांच्यावर पोर्तुगीजांनी राज्य केलेलं आहे. तर असं आहे त्याच्यात. अजून हे ध्यानात ठेवा, तुम्हाला ते वाटलं तर तुमच्याकडे ते मोठा मॅप आहे ना, त्याच्यावर लिहून घेता का असं छोटे 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 अक्षर त्या पांढऱ्या ह्याच्या? तुझं बुक नाही आहे का? तुझंच आहे, इथं दिलेलं आहेत ना. सॉरी हा बाबा, हे जे आहे ना इथं लिहून घेताल का? इथं हेच पाठ करता. वेनेझुलाच नाही लिहिलं काय? इथे वेनेझुला आहे. किती 14 आहेत काय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12च आहेत काय? 14 देश आहेत त्याच्यात. पण आले नाही ना कोणी. बोथ कंट्री हॅव टाईप ऑफ गव्हर्नमेंट. चालतंय, मग तुम्ही वाचा. उद्या तू पुस्तक घेऊन ये. कुठे इथं लावतो, कुठलं असतं? ओके, हे लाव. Yes. Good evening, very good evening. Please have a seat. Open your textbook. Where are the semi-medium students? Only one you are? Where are other students? Those are absent. Why? Okay. Open your textbook. Give me your one textbook. Give me your book. Yes, better. Huh? तू तुझा कर, तुझं नंतर कर. Yes, yes. Online. If you go at home, you will see recording lecture on it. Yes, live. It's live on it. Your parents. On wings of courage. On wings of the courage. Yesterday, means day for yesterday, we have seen the warming up, and yesterday I have taken the first 2 pages, page number 100, sorry, page number 15 and page number 16. I think I have completed it. Okay. Once again, I want you read it once. Will you read it? Do continue. If you have any new words problem, any grammatical questions, huh? Yes, what? Page number 15. Page number 15. I explain in here one of
the clause sentence. Yesterday I think I told you about the clause sentence in here. Who had successfully. Okay. In clauses, one thing remember, clauses, there are three main clauses. Which are three main clauses? Tell me. Noun, NA, noun clause, adjective clause, and next adverb clause. Got it? Now, while reading, you have to find it also what kind of the clause it is. The Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of the India's military history, will always be remembered as the war hero who had successfully led the young IAF during 1965 Indo-Pak War. Here are the verb form. Verb form V1 and V2. Lead. Past form led. Got it? Now next, the only officer to attain the highest post of the marshal, the Air Force equivalent, the Army's 5-star Field Marshal, Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than the 60 different type of the aircraft. Okay, he played the major role in the transforming the IAF. Can you tell me the full form of IAF? Indian IF. Air Force. Indian Air Force. Air. One minute. Air Force. What mean, beta? Equivalent, similar, sarkha, equivalent. IF into the one of the most potential air force globally and the fourth biggest in the world. I think yesterday I told about the what is the rank of the air force in the world. Worldly rank of Indian Air Force is fourth. Is it right? And who will be the who is the first rank? America. Okay, the second China. Now China is on top in Air Force. Then third, China has developed the what can I say, robots, and also like the mosquito in small steps. No one can understand it. It has also camera, very powerful megapixel it has. They can hear for hearing that it. Singh was honored with the rank Marshal on the Republic Day in 2002. Sam Hormozji, Premji Jamshedji Manekshaw and the KM Kariappa were the only two army generals honored with the rank of the Field Marshal. Known as a man of the few words, Singh was not only the fearless pilot but also had the profound knowledge about the air power and applied it in the wide spectrum area. Singh had assiduously led. What will you say? What kind of the part of speech is assiduously? What is it? A noun, adjective, adverb? What is it? Assiduously. What will you say? Assiduously. Adverb. It is adverb. How do you know it is adverb? Because it is giving more information About the led. Okay. How did he led assiduously? Assiduously means working hard. He was a very hard working man. Led the IFs during the 1995 war and denied the success to Pakistan Air Force through it was better equipped with the American support. I told yesterday, America when was going to try support to the Pakistan Air Force, this Arjun Singh, what did do? He was not going to reach the American force to the Pakistan. So that's why Pakistan was unable to fight against India. Then next, commanding his role in the war, YB Chavan, the defense minister, had written, the Air Marshal Arjun Singh is a jewel person. Quite efficient and firm, unexceedable but very able leader. In 1944, the Marshal led with the squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assist the advance of the allied force of the Yangon. Now the formerly name is Rangoon. Old name was Yangon. I think from here we have to start today, or I explain this one page also. No. Okay. Only first paragraph.
In, in recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross. Here is also the full form as given about the DFC. What is the full form of the DFC? Distinguished Flying Cross. On the spot by the Supreme Allied Commander, Southeast Asia. Yesterday I told the Southeast Asia part. Where is the Southeast Asia part? It is the east part. This one, west, north, south, and subdirection are. This is the southeast part. Got it? We have to highlight on the southeast first. You try to focus to create the image of the world, and then where will be the find the Asia's southeast part. The first Indian pilot have received it. Singh was selected for the first Empire Pilot Training Course at Royal Air Force RAF. Here is one another full form as given RAF. What is the full form of RAF? Royal Air Force. Cranwell in the 1938, when he was 19 years old, he retired from the service in 1969. Singh was born April 15, 1919 in a Lalpur, now the Faridabad in Pakistan. You know the when did he born? When did he born Singh? त्यांचा जन्म कधी झालेला आहे? When did he born? 15 April 1909. Okay. Generally, how do you write the date? Suppose on the board you have to write the date. How do you write? What is today's date? 1st July 2021, like this. But in standard form, when you have to write the date, how do you write? 2025. What are the two ways to writing the date? Why you write these two ways? Because we follow the two English, British English and American English. In British English, follow this pattern. In American English, this one. Okay. And Indian, suppose in Indian, how do we write? We write the 1.7.2025. This is the Indian style. Yes, oblique also. You can do light or oblique also in here. In Indian style, whatever you think about it. But in American and English language, they follow the only two ways. If you see the standard paper like the Times of India or the Hindu, that also so they mention the date like this, July 2nd one. Firstly, they mention the month and then date. Why it is important? When you have to, when you start to write the diary writing, in diary writing, what is very important? To mention the dates. Okay, means you should also, from today or whenever you think about it, you should also to start the writing the mention the dates. On XY date, what you have learned something new and what you have decided, that goal did you achieve or not. तुम्ही जे ठरवलं होतं तो गोल तुमचा अचीव झाला की नाही तो तुम्ही त्या डेटला मेन्शन करायला पाहिजे. ओके. नाव यू डू कंटिन्यू बेटा. रीड इट. हॅलो. ते गेले का? हां. बरं. बाकीची झाली का? दुसरे चालेल का? ठीक. बेटा कंटिन्यू. रीड इट. एक मिनट. सेकंड पैराग्राफ. आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंग. लाईट आली नाही म्हणतो. तुम्ही आता गेलते ना वरती पोलवर काहीतरी केलं तुम्ही लाईट आली नाही फोन करून सांगा मला. उडान हे बोर्डचे आता चेक करू परत. एक मिनिट कॉन्फरन्स घेतो. हॅलो. हॅलो संस्कृती.
Okay, sit down, sit down. In his role in successfully leading the squadron, what did you say about the squadron? Leading the quadrant of the combat. What did you say quadrant? Tell me. Squadron. For his role in a successful leading the quadrant in the combat, the squadron in combat, he awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944. For what reason he got the DFC award? Quadrant means what he had made the Air Force in that pilot. On August 15, 1944, he achieved the Union honor of the leading the flying past of the over 100 IAF aircraft over the Red Fort in the Delhi. You know, on 15 August, that means 26 January, we do some activities of the Air Force different. So, in 15 August 1944, he achieved the UNIS honor, the leading fly pass. We say the fly pass over the 100 of IAF aircraft. How many? 100 of at a time. 100 of the aircrafts, different type of the games or activities has shown by this under Singh leaders. He was that the main head. After his promotions to the rank of the wing commander, he attained the Royal Staff College at in UK. Where was this Royal Staff College? UK. What is the full form of UK? United Kingdoms. Why do you say the United Kingdom, not the England? What do you say about the UK? Because UK is not UK is a group of the some countries. Means UK is not only the England. England means nearby the countries are there. They have got one union and they give name it the UK. So UK is come. I don't know exactly the name of that countries. How many countries are involved in it? Why they came in group? Because to get the protection from the other enemy countries, so they can protect easily, and they get the powers. So that's why they formed the UK. Immediately after the Indian independence, he commanded the Ambala. He was commanded in Ambala. Ambala, do you know? It is one of the very important our Air Force. What can I say? Airport, Ambala. From there, the fighting aircrafts take up from that Ambala airport. Ambala, it is in Haryana. In which state it is? This Ambala airport in Haryana. Where it is? Okay. Which later came to be known as the Western Air Force Commander. Singh had the distinction of having the longest tenure of as a AOC of the operational base, initially from the 1949 to 1952, and then again from the 1957 to 1961 after his promotion to the rank of the Air Vice Marshal. First of all, he was only one longest person who was on the post of the AOC. What is the full form of AOC? Tell me. Air Officer Commanding. What? Air Officer Commanding. Then after he was again, he was posting for on which post he was posted? Air Vice Marshal. What? Air Vice Marshal. ABC. Air Vice Marshal. You know, principal, vice principal. What do you mean by principal, vice principal? There are the two main commanding person in the college, in school also. The headmaster, vice headmaster is there. What is it? No. Means vice. Okay, like that. He was the ranked for the ABC. When he was appointed as a air marshal, he was appointed to the AOC in C and operational command toward the end of the 1962 wars. Okay, he was appointed the deputy chief of the air staff. When the our war has over, that time he was on which post he was deputy chief and became the vice chief air staff. 1963 he was the overall commander of joint air training exercise Shiksha held between the IAF and RAF, Royal Air Force, and the RAAF, Royal Australian Air Force. Now so many short form as mentioned in it. What are those? All you have to keep it in your mind. IAF. You know the full form of the IAF?
Tell me. Indian Air Force. Then RAF. What is the full form of RAF? Tell me. Royal Air Force. And combining these two forces, they have created another one force, that is a RAAF. What is the full form of RAAF? Royal Australian Air Force. On August 1, 1964, the rank of the Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjun Singh, took over the reign of IAF. What is the full form of took over the reign? Here has given one phrase, took over reign. What will you say? Took over control. Took over control means the all power has, he got it. IAF, at the time when we was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. Singh was the first air chief to keep his flying currently still his CAS rank. What did you say the CAS rank? Cask rank. Singh was the first air chief to keep his flying currency till he is the CS rank, having flown over the 60 different type of the aircraft from the pre-World War II era biplane to the more contemporary Gnats and Vampire. He had also flown the transport aircraft like the Super Constellations. What is the meaning of the flying currency? What will you say? Up to date skill. Up to date skill means till that day. Till that day, experience of the flying aircraft. How many flying aircrafts he has the experience? He had experience 60. Can you at least sit in a 60 different aircraft in your remaining lives, or did you do you have the ambitions or your dream that you can drive the different kind of the cars in 16s? Why he can do that? Because he was the passions. He was the such person, none other than. So that's why it was possible. You can also do, but you have to do that passionately. What you have to do when you do it passionately, you can do also it. In 1965, when the Pakistan launched its operational Grand Slam with the armed thrust targeted at the vital town of the Akhnur, Singh led IF through the war with courage, determination and professional skill. He inspired the IF of victory despite the concentrate imposed on the full-scale use of Air Force combat power. Singh was awarded the Padma Bhushan. You know how many awards was given by the government? Padma Bhushan. Padma Bhushan, Padma Shri, Padma Shri, Padma Vibhushan. This is the lowest. Then second rank, the third rank, Padma Vibhushan, and then last Bharat Ratna. Bharat Ratna awards. You got it? Now continue reading. You read. Singh was awarded Padma Vibhushan for his astute leadership of the Air Force during the war, subsequently in the recognition of the Air Force contribution during the war. The rank of the CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. He remained a flyer to end of his tenure in IAF, visiting for Okay, 1 minute. He remained a flyer. He remained flyer means till retired. He was a flyer. The end of his the tenure in IF. End of the means the last some years, which is the forward base and unit to the flying with the squadron. Squadron means the group of the air. What can I say? The squadron. The pilots, those who flying these flights. Forward base means where the forward base, where from that base our Indian Army can directly attack to the enemies targeted. That forward base squadron. He
He retired in August 1969. Thereupon, the accepting the ambassador to Switzerland. Thereafter, he was appointed as ambassador in Switzerland. Ambassador, do you know what? Rajdut. Our the India's from India. He was in the Switzerland. He was lieutenant governor. I told about the spelling of lieutenant. How will you memorize the lieutenant spelling? Lie you, ten ant. Got it? Lie means lie you, ten ant. That is the lieutenant post. What? Lieutenant governor of the Delhi. Then after, when he come back, he was appointed as the governor. Governor, we say in Marathi, Rajyapal. Do you know? Then in India, who is the first person? India's first person is Rashtrapati, president, right? Then in Maharashtra's Rajyapal, same power. What power has the Rashtrapati in president in India? The same power who has in the state? Rajyapal. We say in the governor of the Delhi from December 1989 to the December 90. Means 1990. Means how many years? Near about 1.5 years. Having been a source of the inspire to all the personnel to armed force through the years. Those who want to career in the air force, for them he is a inspiring person. The government conferred the rank of the Marshal of the Air Force upon the Arjun Singh in January 2002. When he was awarded as the Marshal rank? When did he awarded? Who will tell me exactly? January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force. First and the only 5-star, none other than him can make the 5-star officers, and no one has got the 5 stars. Is it over? Okay. Now we think about the questions which are given. Open your page number 15. Why is the Air Force Marshal Arjun Singh considered an outstanding military personality? Why? Because he is a fearless and he drives more than 6 Means years. from his character, what did you learn? From his character, Arjun Singh's character, what did you learn? How should be our personality? Fearless, then courageous and knowledgeable. When you get this courage and fearless, then when do you have the knowledge? If you don't have knowledge, then will you get the fearless and courage? No. So that's why you have to gain your knowledge. How can gain your knowledge? To reading books, listening. Got it? Now next, tell me the meaning of the word potent. What is meant by the potent? Powerful and monumental, great, important, enormous. Epitomes, perfect. Now next question. What personality trait of Arjun Singh are mentioned here? What personality of the Arjun Singh is mentioned in here? Traits म्हणजे हेच ना ज्वाला Yes, what? traits Trait means the what personality trait of Arjun means are mentioned in here. Personality trait. Mean what kind of the personality of the Arjun Singh has mentioned in here? Just what do you tell now in the first question? Same answer will be repeated in here. Same in it. Assiduously working hard. Okay. Commanding. Okay. Now next question. What enables Arjun Singh to win the DFC award? What enable? Why do you think that Arjun Singh win the DFC award? What was the quality in Arjun Singh for that he got the DFC award? because he drives Yes. Okay, open it. DFC, the flying. Yes, huh? Then he was a profound knowledge about the air. Okay, so that's why. At what age did the Arjun Singh become the squadron leader? 19 years? Is it right? Okay. Biplane means what? Okay, brief stint, short period of work. A fly past, ceremonial flight.
Ceremonial means on the occasion of the 15 August, 26 January, we do the efficiency, what our army can do. Show the different kind of the activities on the years. I think you have seen 26 January on 15 August has show on the air show. You did not you haven't seen on the TV? Yes, that like that. Next question, why? For how long did the Arjun Singh hold the post of the AOC? How long he was on this post AOC? For how long? Here is mentioned 1949 to 1952. Means till how many years? Near about 3 years? More than 3 years. What will you mention here? More than 3 years. Okay. Next. What do you say the AOC in C means? AOC in C. What is the full form of it? In C. What is the full form of it? Air officer commanding in C. Who has the all power as given. Took over reins. Took over control. Gearing up. Getting ready. Flying currency. Up to date skill. Up to date means complete knowledge. Up to date skill is what? Complete knowledge about it. Contemporary. Present time. Contemporary. Okay. Concentrate. Restriction. Astute. Sharp and astute. What kind of the intelligence of Arjun Singh? Astute type, sharp and intelligent. Okay. Next question. What uphill task did Singh face when he took over as a air marshal? What uphill task? What was done by him? From boys, will you tell it? What uphill task did the Singh face when he took as a air marshal? Tell me. Where is mentioned in it? Don't know? Yes. What uphill task did? कौन सा काम किया उन्होंने when he took over as a air marshal? Where has mentioned the air marshal? Where has mentioned air marshal? Where did it mention? कहाँ पे mention किया था books में air marshal when he appointed as a air marshal? Where it is? Tell me. Yes. On August 1st, 1964, in the rank of the Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjun Singh took over the reign of the IAF. Right? The time when he was still rebuilt itself and was gearing up to meet the new challenges. What challenges? On the next paragraph I have mentioned it. Got it? What is the full form of the CAS? CAS? Chief of Air Staff. Now next, forward base. Forward base means what? Suppose whenever we have to dare to fight with our enemies, there has just like you have seen in cricket, opener, then second, the rank of position of the players who will go on positions. That is the forward base means the opener who can go firstly to fight. A secure forward operating military positions. Okay. What other important position did Arjun Singh hold after his retirement? What post? The post of the Switzerland ambassador to the Switzerland, and then lieutenant governor. What? Lieutenant governor of the Delhi. On these two posts. Now open your next page. Page number 18.
Now you have to complete this activity. Will you do this? The here has given one flow chart. What is it show? Flow chart. Flow chart means like this. Suppose when this one is a water tank, when it fill up, the next water, which tank it will go? The next one. Then again, next one like this. Got? Suppose we do in here, then again flow in here. That is flow chart. Now complete this flow chart. Read the text and fill in the flow chart of promotion received by the Arjun Singh. Tell me, the first flow chart has mentioned member of first RIAF. What will you say the second? Flow chart complete it. Read the text and fill in the flow chart. Promotion received by the Arjun Singh. RIF completed from the first paragraph. Whereas mention the RIF, where is mentioned? You got it? Where it is? Page number 16. Page number 16, second paragraph. Last line. Okay, last line. Okay, then after, on which post he was appointed? No, then next he was the squadron of the DFC. Right now, flying cross. Then Number 2 RIF squadron. where? Okay, number 2, right? Number 2, RIF squadron. Then Number 1 same. then next, on which post he was appointed? Then next, I think AOC, Air Force Commanding, Air Officer Commanding. Yes. In a flowchart third, what will you mention there? Air Officer Commanding. Is it right? And then next, then after AOC in dot AOC in C, right? Okay. Then after CAS. CA. Yes. Yes. Okay. You got this flow chart, and then at last, Marshal of the Air Force. This portion he has captured. Question second. With the help of the fact given in the text, prepare the fact file of the Air Marshal Arjun Singh. When did he born? April 15, 19. Place of birth? Place of birth? Pakistan. Which place? The place is also mentioned here. Which place? Huh? Faizarabad mentioned here. Education? What was his education? What was his education? First assignment. Can you complete this? Yes. Okay. Fill in the blanks. Web. The quality of Arjun Singh. What quality did you see in this lesson? He was brave. Then courage, fearless. Then what quality? Intelligent. Okay. Now next 4. Say what action preceded in the following promotion of the Arjun Singh in the career of the IF. You complete it. Will you complete? Yes, sir. Okay, do it. Question 4 and 5. अरे किती आवाज मॅडम हे हे लावल्यावर तुम्हाला शिकवतच नाही. काहीच नाही काही नाही करायचं. कुठे गेलं सर? किती नंबर होता हेच एक आहे. हां इथंच लिहिलं मी. हां तुमचंच पेज येतील 10-20 पेज येतील आता बाई
हा एवढे ॲबसेंट आहे आज. का म्हणून ॲबसेंट आहे? Good morning. झोप येईल. Good evening. गुड इव्हनिंग. बसा खाली. हे संस्कृती या समोर. बसा खाली. नंदू का बरं बोलतेस एवढं? हा काय सांगितलं होतं काल? काल काय शिकवलं होतं? समास ना. दोघं जण ॲबसेंट आहे आज. तिघही जण ॲबसेंट आहे. काल समास शिकवल्यानंतर तुम्ही हे शिकवलं होतं. काय? लीट लकार. हो ना, मग लीट लकार समजला. आता कोणता पाठ आहे? सुट्टी सुद्धा. सुक्ती सुद्धा झाली. युग्ममाला झाला नाही. युग्ममाला काढायचे. पाठ क्रमांक 6. पाठ क्रमांक युग्ममाला. आणलंय टेक्स्टबुक. युग्ममाला. युग्ममाला म्हणजे काय? युग्म शब्दाचा अर्थ काय नंदिनी? नंदिनी युग